Tumia simu yako kila siku kutengeneza kipato kwa njia ya mtandao. Unachotakiwa kuwa nacho ni smartphone, network au internet connection. Basi utakuwa umemaliza kazi. Kwa hiyo leo nataka nikakuonyesha jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia pncbank. Okay. Sehemu hii ya kwanza utajaza email yako. Hapa utaingiza login password, confirm login password, utaandika transaction password, then click register now. Lakini pia ukitaka kudownload application utabonyeza sehemu hii iliyoandikwa download app. Okay, sasa nataka nikakuonyeshe namna ya kuweza kuandika au kujaza fomu hii. Nitaweka email yangu hapo. Hapa nitaandika login password fairboytz. Nita confirm hapa fairboytz, then nitaandika transaction password 4500, then nita click register now. The password is incorrect, kwa hii password hazifanani. Tafuta hii ya kwanza, nitaandika fair kama jinsi nilivyoandika ya mwanzo. Nita click register kama unavyoona, registration successful. Okay. Then ukijiunga kama inavyoonekana ni hivi, USD 00. Sehemu ya kurecharge ni hapa, utaklik sehemu ili uweze kurecharge. Hapa utaklik ili uweze kuwithdraw. Lakini sheria za application au sheria za kuweza kutengeneza pesa katika kampuni hii utabonyeza hapa rules, then kuna hii company profile. Okay. VIP 0 kama jinsi unavyoona hapo, utabonyeza hapo, utaklik hapa task. Kisha click task, utaklik hapa submit. Kisha submit payment successful, utaklik tena hapo, itakuja utaklik tena hapa payment successful, utakuja tena utaklik sehemu hii, utaklik tena hapa payment successful, utaklik tena hapa mpaka umalize hizi taski ambazo zipo katika VIP 0. Utakuja tena hii utamalizia. Okay, utakuja tena hii. Okay, the number of order for today has been okay. Mpaka hapo tayari utakuwa umeshamaliza task zako za VIP 1. Lakini pia utakuja sehemu hii iliyoandikwa mine. Kwa kama jinsi unavyoona hapo, total revenue ni USD 0.1, balance ni USD 38.1. Hiyo ni earning of today 0.1. Kwa kila siku utakuwa una earn $0.1. Na withdraw method utaklik sehemu hii iliyoandikwa withdraw, then utaklik add withdraw method information, add type USDT, network TRC20, address yako utaiweka hapo, then utaklik submit. Kwa sasa nataka nikuonyeshe namna ya kuweza kuweka hizi wallet hizi. Utakuja kwenye wallet yako, kama ni Trust Wallet, kama ni Tron Link, kama ni Coinbase au kama ni Binance, utachukua wallet yako pale. Okay. Shachukua pale utabonyeza au utachukua sehemu ya USDT, then tunarudi kwenye application yetu na kwenda kuiweka hapa na kuja kuijaza hapa na ipaste namna hiyo, then nitaweka hapa kama jinsi nilivyokuwa nimeziweka 4500, then nita click submit. Successful change. Okay. Then baada ya kuweka hiyo, basi unaweza ukarudi hapa kwenye VIP ili uweze kujua kwamba VIP 0. Okay. Current status ni VIP 0, daily task ni 5, per order 0.02, kwa hiyo USD monthly income USD 3. Na VIP 1 unahitajika kuweka $50. VIP 0 ni free, utakiwa kurecharge chochote. VIP 1 unatakiwa kuweka $50. Okay. Na daily task ni 5, kwa hiyo utakuwa kila siku unapata 0.3. Daily profit ni 1.5, kila siku unapata $1.5. VIP 2 kama jinsi unavyoona hapo. Then tukija kwenye team hapa, utakopi invitation link yako hapo. Team size utakuwa unaona hapo. Team benefit kuna team A, team B, team C, zote utakuwa ukipata benefit hapo. Then tukirudi hapa kwenye home, namna ya kuweza kurecharge sasa ni kuonyeshe. Utakuja sehemu hii iliyoandikwa recharge hapa. Utascan au utaichukua hii address
utaikopi, utaingia kwenye wallet yako, utaenda kutuma, then ukirudi hapo una click submit, utakuwa umesha recharge. Ku withdraw utabonyeza sehemu hii iliyoandikwa withdraw. Baada ya kubonyeza kama jinsi unavyoona hapo, amount 0.1, enter amount. Kwa unaweza ukaweka 0.1. Sijajua limit ya kutoa ni ngapi, ngoja tuangalie hapa. Okay, 45,45,00. Select payment method, this one. Una click submit, unaambiwa the amount to withdraw is 1. Kwa hiyo amount ya withdraw ni 1. Okay, withdraw amount ni 1. Kwa hiyo mpaka hapa nadhani tutakuwa tumeshaelewa namna website hii inavyofanya kazi, na kama ukiona video hii ina manufaa kwako, usahau kusubscribe, kulike na comment. Asante na karibu tena.